Zimbabwe Prisons and Correction, once more, we have got a lot of activities which takes place in the organization. We are looking at us rehabilitating the inmates, just like what they are doing. You can see from there. We have to rehabilitate them. We are now a correctional institution. So we must make sure that all the inmates which pass through the prisons are rehabilitated. So the activities which we do apart from agriculture, we have got all sorts of activities. We can talk about carpentry, building, the tailoring, and also automobile mechanics. Those are some of the activities which we do as correctional institution. And if I can take you back to agriculture, specifically here, I noticed or I heard that this is a 700 arable farm, and currently you are around 90 hectares. What are you doing to make sure that the other 600 plus is also put under irrigation, putting into consideration the climate change? The correct information is this farm is 1,729 hectares, and the arable hectarage right now it's about 1,000, which means we have managed to put wheat under 90 hectares, and the other hectarage, because of constraints of irrigation equipment, we have got only one center pivot which is being in use, and we have got also 76 hectares which are overhead, which needs repairs right now. So the moment we get support to resuscitate the irrigation facilities, then we can utilize the whole land. And also remember, we have got livestock, which is this Langham farm, which is over that side. It has got cattle, which we also take care of. It's not only for growing crops only. So for further questions, that is becoming one of the major producers for wheat. So as an organization, do you have a vision of having your own bakeries? Yeah, okay. Yeah, really, we are in the process of finding partners to partner with, so that we can produce bread. However, as of last week, we have managed to come up with these traditional bakeries, where we are now producing bread in most of the prisons. I can say most of the provinces. We talk of Matebele North, Binga and Anju, they are now producing bread. Chikurubi, maximum, they are also producing bread starting from yesterday. And do you intend to go commercial with this bread, or it's just for consumption by the inmates? If we manage to satisfy our inmates and officers, then we can go commercial. We are thinking of that. We can commercialize the bread making. And overall, how many hectares did you put across the country of wheat? Of wheat. Of wheat, I think 160. Yeah, I'm told it's 168 hectares, because we've got here Hurungwe, Mutimurefu, Ridikita, Mazoe, Kadoma, and also what? Anju. Yeah, Anju. Hurungwe prison is 1,729 hectares in size, of which, as the Commissioner General was saying, 1,000 hectares is arable. Currently, we are utilizing about 400 hectares, both irrigation and dryland, with the 95 hectares being
with 95 hectares being irrigable, and we have got 70 hectares of sprinkler irrigation equipment that needs revamping. We only need a few things so that that area can be utilized. As of last week, we had a team from the Department of Irrigation which did a survey and a feasibility study that shows that we can add the irrigable area by 346 to make it 441 hectares. Currently, as you can see, we have got 90 hectares of wheat that we outsourced the loan from AFC Bank. We expect to harvest not less than 4 tons per hectare because of problems that we encountered during the planting processes. As I was saying, we are writing a book, and that book can only be found here. You cannot find it in any library. You cannot find it anywhere. We are not going to do different things from other farms. Mind you, we've got about 24 farms in the Zimbabwe Prison Correctional Service. We are only going to do these things differently. We expect by the end of that book, we will have all the records of production. We have the highest production of maize per hectare. We have the highest production of wheat per hectare. We have the highest production of money from horticulture per hectare. Supported by these gentlemen that are standing behind me, I can tell you that the sky is the limit. So, in terms of balancing production and productivity, this is rehabilitation. How are you balancing the two? Production and Thank you very much. Every operation that is undertaken on this farm, we first have to tell the inmate and the officer that we are working with why we are doing that operation, the reasons for doing that, the advantages and the disadvantages. So basically, if someone unmind yekuda kuva rehabilitated, unobva watozvitora ipapo. Every operation, be it plowing, be it disking, be it planting, be it weeding, we will tell the inmate and the officer that is working with the inmate the reasons, the advantages and the disadvantages of doing that operation. You find we have a lot of inmates who have passed through this institution who are doing well in their own income generating projects outside. So to us, rehabilitation is not an option. It's something that we are doing every day, every minute and every hour. At every single go, how many inmates do you use or do you take up the farm to be helping you in Hurungwe prison has a capacity of housing 310 inmates. Effectively, we will take to go to the field, that is the main game. We will take about 120. But we have got many operations. We have got piggery project, we have got a cattle ranching project, we have got horticulture. All those 310 inmates will be distributed to different projects, headed by any one of us. We are the leading team in technical advice. So you find every operation that is done on the farm will be headed by a technical person who impart the knowledge to the inmate and the officer who is working with the inmate. And for how long have you been here, and how has been production levels since you came up to now? I have been in the Zimbabwe Prison Correctional Service for 20 years, and I have been in farming, in the farming business for 12 good years. I have worked on 3 different farms for the prison, which is the largest farm in the Zimbabwe Prison Correctional Service, which is Camp Prison, which is 2,577 hectares. I worked at Anju Prison, which is one of the best horticulture farm producing farms in the service. Then I came here in 2018. So basically I have about 5 years. 5 years here. I don't want to lie. I don't want to lie about the projections of the youth, as you are saying. Everything in production depends on the support.
right? So it might be that at the moment production is increasing. It's not about the team that I'm having, because some of of my team are existing from the previous regimes, but the service has taken a different path in production. We are receiving more support in terms of production than previous years. Management has seen it fit that we reduce the burden from the fiscals by producing food that is sufficient for our own inmates, and stop sending a begging power to the fiscals. So it won't be fair to my fellow colleagues to compare the two regimes. But what I can say is support is now really available than previous years. Ku diameter munda wese 1 kilometer. Zukapana hapa anyway amunenge mainda 500 meters. Saka takatanga kudyara block iyo yapo. Takabva nekumusoro kwatakatanga kuavisa zvakateera kusoko nekuavisa kwatichienda. Iyo 13 hectares takatanga kutsvagwa. Imakauya pano pamusi wa 6. Ngona tine challenge yatinayo yakazomanya ikagadzirwa neusiku musi wa 9 tikatanga kudiridza. Tikadiridza tichiuya takadai iri block ndo rakapesera kutsvagwa musi wa 15 June, asi kuzodiridza mvura yakazosvika uku musi wa 25. Saka mchona kamukatasa kune itori nekanhangire green. Saka takambozita takachallenge nemagetsi about a week or so ago. Yakabva yangozoita kuti wheat yanga yatoibva zvayakangozofosiwa seneseni. Saka ndizvo zvachaitodawo isusu sevanhu vakakurumidza vakanonoka kudzvara taifanira kumbotoifosa kuinyima mvura kuti ikurumidze kuoma. Pari zvino we are very sure kuti takuda kubata 12.5 moisture content yewheat. Dema musina kutouya pavisit nhasi ndobva ndaifanira notesta. Ndakatozorega ndakuti ndigadzire muwane tiripoti ndikadai ndatomanya nayo nhasi. Saka mangwana ndikubuda makuseni toda kunotesta kana yakotonzi iri kuita takanzi tizotora fuel yeharvesting tokundotora fuel totanga kutoharvesta kubva but our target date rekuharvesta ranga riri musi wa 15 of which ndofunga kuti tinobata kushandidzana nevanhu vakaita vemakambani vemechanization vanenge vachivaizona matokita zedu. Toshandidzana futi nevanhu vesidco vakatipa mavarieties 4 atakarima kuzasi uko. Panapa iyo iselect side rese, then side iri kune nduna. But uko takapuwa mamwe mavarieties asati atova mumarket. Imwe inonzi 9091 neimwe inonzi Serena atakarima kuzasi uko. Ari mademo evanhu vesidco. Nomva vatipa futi nemushonga zvokuti katikatoenda ikoko muchanona kuti pane mamwe maareas ane sora rakabuda sora rakawanda muwiti macho, pane pamwe pasina. Vane mishonga futi yavaitesta but sora racho zvaro rinonyanya kukanga kata kuda kupinda zviri kuhavhesta harizi rinonyanya kuipita, but vaida kuona mishonga inonyanya kushanda pawiti yavo. Vaida kuona mishonga inda kuti pasazoita yatoti rasti yamunhake ndo imwe inowanza kunetsa kuwita. Saka pane madhemo avakatipa. There were about 5 pockets. Kana ukazinhangira dzonda 5 pockets, imwe yacho yanga ine 5 pockets, then iyo yanga ine 5 dzadzadziri dzose dzaikwanisa kuita pa 2 hectares. Saka takamarima takangomasiyanisa zvimaarea zvacho izvozvo. Ndo zvatiri kuita chero. Uyu mukomana wamawana ari pano ndiye anooperator chinhikirechi. Chongozoita chinhu chekuti kana rikaita problem ndozofamba netsoka yakuru vasati vauya. Akaona chef taiti kufara chef mabhazi akauya, mota dzakauya, midhudhudhu ndo isati yasvika. Okay, midhudhudhu tendwari tokutsvagira mabhiza manawo mabhiza avapo anoda kutanga wadzidzi. Bari mabhiza akauya. We are doing a very good job. Ndiyo inonzi teamwork. Because ukaona tukashanda as a team produce. And also kuona kuti mindset yachinja nditi. Handizvo. Makunyatsa kuti we have to produce zvekuti zvinotibatsira isusu. Ndozvo zvakanaka izvozvo. Nekatrayo kedu apa. Tatine almost 10,000 bags. Saka takamatengesa panapa neapo pachipita land preparation apa. Saka takamatengesa esa akaenda kumarket. Taitengesa at least $8 for 3. Saka takawana mari. Tatine onion futi apo. Variety
yeIrad neIlanga tatine 20,000 hops. Saka takatengesa zvese tikaharvesta mari inosvika kuma 4,890. Saka izvino tine mamwe maseedbeds atinawo tiri kuita saka tiri kutarisira kuti tinogona kutipa zvekuma 57,000 plus zvekuti tikachitengesa zvekuma 4,500 atishava. Tine mamwe maseedbeds atinawo emacabbage, tine workshop takaitiswa naOC. Tikuona kuti zvinhu zvedu zviri kuchiita, tikapiwa zvinhu zvakaringana tinofunga kuti zvinhu zvedu zvinofamba. Saka uko tine 7,000 asi panapa hatimbofanira kuti pai zvakaringana because muri kuita mari. Saka mari yacho iyoyo ndinodzisa kuti munotenga zvinhu saka matenga hapana motipa mareceipt. Ndoona kuti mari yenyu yashanda uko tine 7,000 heads dzemakabichi. I think by end of September, October, kupera kwa October uno dzikutobuilda get permission. Saka kunana November teta kutotengesa. Market yedu ikaro nekati. Vamwe vanouya mwe totoenda kutengesa. Saka iyi spinach ndotaza kuti wasungwa waso vatotadza kuipedza, toda kutopawo hama dzedu dzokaro ino kunana chimwe stobhi yakatomboyeka tikaipa muriwo pana tiri kuomesa futi but issue iri ndekuti drying capacity yedu ichiri diki. Takamborequesta panenge zviri kuincorporation takati tsvage dryer because muri wacho kuomesa unenge uda pakati nakepo kuti shandisai madryer kugadzira ndio watiri takanakira material yeICRC ndio aya anenge tichisvika musi wa6 June takaona matractor achipinda mumunda achitanga kunonorima pasi. Musi wa9 witi yakanotanga kuisiwa pasi ikabva yadyarwa witi. Takabva mukudyarwa kwewiti tikabva taisa fertilizer yedu muwiti. Pahekta pega pega paipinda 8 bags dzewiti. Takachengetedza witi iyoyi tichidzinga mombe dzainge dzichifamba dzaibva mumaruzevha dzichida kuparadza witi yedu. Takachengetedza chigadzira waya tichitendororo zvakare nokudzinga shiri tiri pano paHurungwe prison. Tikabva ipapo tikatanga kurima zvakare makabeji, tikarima zvakare matomatoes. Mabasa mazhinji atinodzidza emaoko atiri kuita tiri pano paHurungwe. Ndatenda zvangu. Iwe uchibuda muno muri kutarisira kuzoshandisa maskills aya here? Ndiri kutarisira kuti mabasa aya ndiri kudzidza ndonomaitawo panze. Uri kutarisira kubuda rini? Ndinobuda gore rinouya musi wa20 April. Okay. Ndakapinda nemhosva iyi? Ndakapinda nemhosva yekuba. Akanga mabei? Ndakaita theft. Saka madzidzei? Ndozvandadzidza kuti kuba kwakaipa, tinofanira kuriforma. Uye kubva wakapinda mujera ndizvo zvawangati wabasirika zvokuda unoisa kuya kujeni asingakwanisa kuziva izvi zvingave zvii. Ndo zvakafanana nezvatiri kuita pano pamabasa ese emaoko, ndo zvandaziva zvakanyanyisa. Kuti zvimeshene izvo zvakati. Ndakwanisa kuzivawo kuti kuno gadheni rinobhadhara kudarika kuba, kurima zvakare kunochengeta kuti tigone kurarama.